Ekuseni njena ngosuku oluhlu lenkosi yethu Jesu Kristu isabatha ngibingelela abangcwele bakaNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngifisa ntambama nje ukuba ke sibuyele embhalweni owona osikhokhelayo ngesikhathi ezinjengalezi esibhekene nazo, osinikeza isibindi, osinikeza ubuhlakani ukuze singabi njengabantu abangamazi uNkulunkulu. Lapha namhlanje ngifuna ukuqala ukuba ngikhulume ngako, ngicela nje ke sifunde amavesi ambalwa ngingakangena esihlokweni sami. Incwadi yesibili kaTimoti isehluko sesithathu, ngifunda ivesi yokuqala kuya kweyesihlanu, ngiphinde ngeqe ngiye kweyeshumi kuya kweyeshumi nane. Ithi ifundeka kanjena: kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela izikhathi ezinzima, ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo, nabathanda imali, nabazigabisayo, nabazidlayo, nabahlambalazayo, nabangalaleli abazali, nabangabongiyo, nabahlazisayo, nabangenaluthando, nabahlebi, nabangazithibi, nabangenabumnene, nabangathandi okuhle, nabakhapheli, nabanamawala, nabakhukhumele, nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu, nabenesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika, labo-ke wobagwema. Uvesi 10 besethi yena, kepha wena walandela isifundo sami nokuziphatha nomgomo nenkolo, nokubheka kade nothando nokubekezela, nokuzingelwa nezinhlupheko ezangehlela e-Antioki nase-Ikonia nase-Litra. Ukuzingela okunje ngakhuthazela kukho, kepha inkosi yangikhulula ukho konke. Yebo, bonke abathanda ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Kepha abantu ababi nabakhohlisi baza kuqhubeka phambili ebubini, bedukiswa. Kepha wena ima kulokho okufundileyo nowaqiniseka kukho, wazi ukuthi ukufunde kobani. Siye encwadini enye futhi abaKorinte besibili, kuyona incwadi abaseKorinte besibili, singithanda futhi sifunde ndawonye lamazwi kaMpostoli uPawuli. Incwadi yabaseRoma, Roma 8, sizofunda u31. Khona into engifuna siyibuke nje kulamavesi eza kusiqinisa ngezikhathi zamanje. uRoma 8 uma ufunda uverse 31 ya 36 kunalamazwi sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, kubani ongamelana nathi? Yena ongayigodlanga yakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani ozokumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? uNkulunkulu ungolungisisayo, kubani olahlayo na? uKristu Jesu owafayo, yebo impela, owavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, uyena osinxuselayo. Kubani oza kusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa siyizimvu zokuhlatshwa. Amazwi lana lawakhulumayo, yini uPawuli eba nesibindi esingaka sokuba athi ayikho into ezomahlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Yini abe nesibindi? Yini abe nokholo olungazanyazanyiswa na? Ingoba uPawuli uma uya lapha encwadini enye engizofuna ufundele wena mzalwane, encwadini yabaseKorinte bokuqala isehluko sesibili uverse 6 to 10,
ukhuluma lapho uPawuli ngezambulo azembulela uNkulunkulu azathi indlebe ayikakuzwa namehlo akakuboni lokho inkosi esibekele kona. NakuKorinte wesibili isehluko sesine verse 16 engizothanda le mhlambe ke seyifundeleyo Korinte wesibili sehluko sona esesine sibona simangala ukuthi uPawuli wayebhekene nezimo eziningi engene ejele eshaywa ehlushwa ebandlululo kodwa unalamazwi asiqinisayo nathi namhlanje. Uma ufunda incwadi yabaseKorinte yona yesibili sehluko sesine siqala uverse 16 nanka amazwi ngakho asidangani kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla ngoba usizi lwethu oluludlana olungolomzuzwane luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiye phakade thina esingabheki kubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba ukubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kumiye phakade. Siyambona uPawuli lapha ekhuluma ngenxa yezambulo ahambulelwa zona uNkulunkulu uyabona ukuthi yebo noma edlula kulezi zinto kodwa yena useqisiwe ngemehlo oprofeta uyabona isiphetho sayo yonke lento imnika imqungu yesibili sokuba angamelana nezimo zamanje ngoba uyazi ukuthi uboniswe izinto ezinkulu. Ingako ingoma yethu lena inselele kithi Mahubo I think ingoma 173 kwezezulu ethi ngifuna inkolo engesabi. Ilolu hlobo lwenkolo esidingayo namhlanje njengoba sibhekene nezimo ezinjengale sibe nokholo olungesabi. Uma umuntu embulele njengathi sinenhlanhla ngisho ukuthi sibusisekile thina balindi bakaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usitshelile ngalezi zinto zingakafiki ukuthi nginitshela lezi zinto ukuthi masezenzeka nazi ukuthi nginitshelile. Ngikhumbula ngihlale ngixoxa le ndaba yami mangifika kule ndaba ngikhumbula ngisewumfana ngisathanda ukufunda ama-novel. Kwakukhona umbhali ukuthi kabi uJames Hadley Chase owayebhala uthi mayebhala ulandela lo muntu oyena oyi-main actor kule novel ubone akwenze ukuthi ufise ukwazi ukuthi isiphetho salento sizoba yini. Ubone lo muntu esenqakini engathi uzobulawa engathi uzoba nomzima ubuse ngenxa yokuba uyamthanda lo main actor ubusuba nesilingo sokuthi hayi ake ngitshontshe ngiye kumapheji asekugcineni ngibone ukuthi izophetha kanjani le ndaba. Ubusuyafika kumapheji okugcina uthola ukuthi hayi kanti uzonqoba ekugcineni. Noma usubuyele emuva kuleyo makhasi layo usuwafunda angenziwa noma yini kodwa kuba khona lento kuwe ethi noma bangamshaya noma bangamenza ukuthi kodwa ungafundile amapheji okugcina ukuthi uzonqoba bese lokho kukwenza ukuthi ukhuleke. Kanjalo nathi uNkulunkulu usenzele into enjalo. We must read our novel. Eyethi novel umbhalo kaNkulunkulu. Uma sifunda ngebandla likaNkulunkulu ulifica lisengxakini enkulu ufunda endaweni yezenzo incwadi yezenzo uqhubeka nalo ufica ibandla lisengathi liqakekile ngendlela emangalisayo uzicabanga ukuthi kodwa uthi liyophumelela ekugcineni kodwa uJesu kulempi abhekene nayo noSathane engabe uyophumelela yini ngoba izimo kube ngathi eka Sathane yaphumelela. Sifunda about the church militant ibandla lisempini kunzima kodwa ekugcineni uma sesiya kumapheji zokugcina siya encwadini zokugcina zesambulo sithole ibandla linqoba. There we see the church triumphant. Bese kusinika isibindi sokuyihamba yonke le ndlela inzima injalo kodwa sithi siyazi ukuthi eholo uMichael izonqoba ekugcineni. Isho njalo ingoma yethu esilungini lethi namhlanje umsindo wempi kusasa kuzoba nomsindo wenjabulo. Iloko okufanele bahlobo bami seqise amehlo ethu
kwizimo esibhekana nazo manje sazi ukuthi ekugcineni uNkulunkulu uzoba nathi asinqobe kulempi ekugcineni. Akekho akukhulunywa ngokuthiwa sizonqoba sithwale umqhele uthwalwa emva kokuba besisempini sanqoba. Isihloko ekade engisinikeze lenkulumo yami kancane sithi what hope is there for a worm in its cocoon, in its cocoon. Liphi ithemba elokhuzeni esibungwini uma sihlele egobongweni laso na. Siyakhumbula masikhuluma lapha ngikhuluma ngebutterfly. Ibutterfly ispenda noma ivivane liqala lesiphungumangatha lihleli kulela gobongo lihleli eside isikhathi. Uma ubuka lihleli lapho uyazibuza ukuthi is there hope ukuthi liyoke liphume likhululeke na. Iwem lena uthola phakathi jila phakathi kwaleli gobongo lalo lapho lihlala lapho eside isikhathi kube ngathi alisewuphinde lithole inkululeko. Iminyango ivaliwe, amafastele avaliwe, yonke into isiliwe engathi ngeke lize this worm iphume ngelilanga. Umbonakala ngathi there is no way out. Njengathi kwesikhathi kuba khona izimo ezinjalo kwengathi sivalelekile. Masibheka ngapha sibone ukuthi kunzima, masibheka ngapha sibone kunzima. Nikhumbule ama-Israyeli mla ephuma eGibhithe uma ekhokhelwa afika athi ngqi olwandle olubovu kwaba inkinga enkulu. Ulwandle phambi kwabo lidephileyo, emuva impi kaFaro, emaceleni intaba ephakemileyo. Baqeda abanye engqondweni zabo ukuthi namhlanje sifile isuku lokufa. Kodwa uthi uMoses imani nibone uNkulunkulu uzakunikhulula. Kwavuleka indlela olwandle eyezitha yagqitshwa yilolo lwandle abaka-Israyeli baphumelela. Ziba njalo izimo kwesisikhathi uma sicabanga ngengqondo yobuntu sibone ukuthi there is no way out kulesimo esibhekene naso. Sikanti sikhohlwe ukuthi sinoNkulunkulu ovula indlela olwandle. SinoNkulunkulu owazi ukuthi alevele izintaba phambi kwethu uma kuphela sibambelela kuyena ngokholo. Abaningi banale experience onke ngendlela ezehlukene. Sinale experience of this worm in a cocoon lapho ivaleleke amafasitela evaliwe, iminyango ivaliwe, iminyaka ihamba ivaleleke lapho. Kube ngathi asizuba khona isikhathi sokuphuma ezimeni zethu. Kwesikhathi abanye ama-cocoons abo are very marriages, umshado yabo bahleli nzima kunzima lapho they don't know the way out yezimo ababhekene nazo. Abanye inselele zemali, financial challenges ababhekene nazo for years bahlale kulezo zimo bengazi ukuthi konjwa ukukhululwa kwethu kuyofika nini. Abanye is physical health, bayagula, banezifo okuthiwa ngeke baphume kuzona. Babuze nabo ukuthi will we ever get out of this situation. Abanye is social life itself, ne spiritual warfare, nezimpi zikamoya esibhekana nazo ekuphileni kwethu. Namhlanje sibhekene nenye inselele le coronavirus ebhekene nayo esize savalelwe emakhaya njengeenkukhu zesemahokweni singakwazi ukumuva. Abaningi kuvuka umbuzo ukuthi kwenzekani emhlabeni. Kuvuka umbuzo siyophuma nini kulesi simo, konje siyofika yini isikhathi senkululeko siphinde sikwazi ukukhuleka emhlabeni. Kodwa kubonakala ngathi there is no way of deliverance. Alukho usuku lokukhululwa eliyofika kithina sifikela lo mbono. Kodwa sine right attitude, sicabanga ngendlela efanele, sine faith kuNkulunkulu, sinokukholwa kuNkulunkulu, singaphuma kulesi simo siphume sinqobile singabanqobi. Singaphuma kulesi simo sifunde izinto eziningi ebengeke siyifunde uma sihamba kahle endleleni ephakeme. Uthi ma uthi White umprophetical uma eqoqa encwadini yakhe noma sengiyilibele kwamanje ulinganisa isimo sethu emhlabeni njengaleso senyoni lena sithi upholi thina but the parrot.
uthi niyazini ukuthi le nyoni ifunda kanjani ingoma yayo. Abanye bayifundisa ukuhlabela ingoma ethize, abanye bayifundisa mhlawumbe ukubingelela uthi mayidlula ithi good morning noma yini ebayifundisa yona. Uthi le nyoni ayikwazi ukufunda lezo zinto uma in a broad daylight. Umnikazi wayo uyayithatha ayifake ekhejini bese eyigquma leyo keji ngengubo emnyama, kube mnyama, kube khona ubumnyama obuphathekayo, bese ithatha eya nayo in a secluded place endaweni lapho engezukuzwa umuntu ngaphandle kwezwi lomnikazi. Bese umnikazi iyo ayiphinde le ngoba afuna ukuyifundisa yona, ayiphinde inyoni lena izobamba amagqabajiji, ibambe lapha nalapha nalapha, ingoma engahlangani. Ekugcineni leyo ngoma izihlangane leyo ngoma, bese ithatha ukuyitesta ukuthi ngempela ifundile yini le ngoma akade ifundisa khona ebumnyameni. Aye naye ku-marketplace endaweni lapho kunemisindo eminingi, ukhala ama-radio, namahuta ey'moto, kukhona abaculayo njalo njalo, ayise kuyo yonke le misindo. Kodwa leyo nyoni kuthiwa ayidideki, ayididwa yile misindo eyizungizile, iyoyihlabela leyo ngoma eyayifunde ebumnyameni ize ife, ngoba leyo ngoba ingakhohlwa, ingadideki ngayo. Yebo bahlobo bami, kunjalo nasempilweni yomuntu ongumKristu. Kukhona izinto noma amava noma ama-experiences esingeke sibe nawo ngoNkulunkulu uma izinto zonke sihamba smooth, zisihambela kahle in a broad daylight. Impilo yethu kusemini ngaso sonke isikhathi. Kukhona ingoma, kukhona izikhathi lapho uNkulunkulu avumela khona ibandla lakhe nabantwana bakhe bangene ezimeni ezibavivinyayo ezinzima, njengayo le nyoni ethathwa ibese ekhejini elimnyama, asinike those trying experiences ezinzima, asifundise lapho. Uma siphuma out of those experiences, sifana naleyo nyoni, we come with experiences ezizosiqhuba ekuphileni esingaphindi sisikhohlwe. Ithi ingoma yaseSabatha, nginengoma engiyithandayo iloku ngahlenga. Ingoma leyo yama-experiences kubuye kuthiwe ezulwini sohlabela ingoma kaMosi neyeWundlu. Leyo ngoma ingoma yamava esidlule kona. So ngamanye amazwi asingakhali, asingabubuli njengale parrot, njengale nyoni efundiswa ingoma ebumnyameni. Akuthi makufika lezi zinto sezidlule ngibuza umbuzo ukuthi ngoma yini engiyifundile kulobu mnyama engidlule kubona. Uma ngine right attitude, ngim-understand uNkulunkulu, ngivuma asebenze uNkulunkulu uyangiholela. Lokuza le sesibona le velivana uma liphuma lapho, liphuma, it images a beautiful butterfly. Kuphuma uvelivana oluhle olumangalisayo liphuma kule cocoon. Kodwa behleli lapho mase liphuma is beautiful. Ngamanye amazwi kube kwenzeke what we call a metamorphosis from an old, overweight, tired, listless worm into an energetic, slimmer, healthier, happier butterfly. Ileyo nto iphuma lelo ilento engikhulekela abahlobo bami ukuthi nathi like that butterfly icocoon yayo simi izimo zisicindezela ngapha nangapha, kubonakala ngathi ithemba likho. Let's wait patiently kuze kufike isikhathi where we will emerge out of this experience, siphume with ama-graces amangalisayo, siphume siyi-patient, siphume sifunde ukuthandana, siphume sifunde ukulithemba izwi likaNkulunkulu. Kuningi esingakufunda uma siphuma kule experience, ngoba uNkulunkulu uzivumela ukuthi singene kuyona so that we can be dedicated followers of Christ, faithful followers of Christ, vigilant Christians. It's not for nothing. Asizuphuma uNkulunkulu akakuvumeli nje ngeze lento. Ingabo uJobe kuJobe 23 uverse 10 wayeqonda uJobe wakubuka ngeso elifanele nathi kube indlela esibuka ngayo lezi zimo. Uthi uJobe, ngiyazi ukuba esengivivinyile ngizophuma nginjengebholidi. Ngiyazi
ukuthi uma uNkulunkulu esengivivinyile ubuka igolide lalapha emhlabeni nalo linenkafu eningi uma ligudwa lapha, kodwa for it ukuthi ziphume lezo zinto ezingadingekile lifakwa ubhayela oshisa kakhulu. Uma liphuma ngalena igolide liphuma liyimetal enentengo ephakeme kakhulu. Nathi we can liken igolide with our faith. Uma siphuma kulesi simo sithi thunga le kwalokuvalelwa ekhaya, simelwe ukuba siphume singama beautiful butterfly, siphume singamaKristu athandanayo, siphume sinamaKristu anobunye, siphume singamaKristu anenkolo engenyakaziswe engeke ihlehle, siphume singamngabazi uNkulunkulu wethu. That's what I'm praying. Ngithandazela lokho ukuthi makungabi yize ukungena kwethu kulesi simo, siphume sinjengoba besinjalo, kodwa asiphume sithi kunengoma engiyithandayo uNkulunkulu angifundiseni. Uzibuze ukuthi mase sidlula lesimo ngoma yini engiyifundile mina uma uNkulunkulu bengivumele ukuthi ngidlile kulesi simo. Ngase kuvaleni bahlobo bami, ngifuna nje ukufunda le verse ukuthi ithanda uJesu mayikhuluma ngalezi zinto athi abala kuMateyu 24 abesezosinikeza a positive note ukuze singahlali isibhucobele kulezi zinto, ukuthi niyazi ukuthi uma umkhiwane usekuzongena ihlobo nobona ngamaqabunga awo njalo besethi nami ukufika kwami kunezimpawu enizongibona ngazo, azisho lezo mpawu. Kodwa ngumthanda ekugcineni masethi uma nibona lezi zinto zinehlela anokwazi ukuthi isindise lenu seliseduze. That's a positive note, ukwazi ukuthi lezi zimo ezivelelayo must announce to us that the kingdom of God is about to be established on earth. Ekugcineni ngivala ngayo Hebrew 10 verse 32. Ngizothanda kuba ke lena ngifundisa mfuthi Hebrew lokhuza engifuna ngivale ngayo nje ezoba sikhula siyayazi mhlambe Hebrew 10 verse 32 no 39 lapho uPaul ekhuthaza labazalwane ukuthi uthi ozayo, mhlambe nami ngayiparaphrase nje, uthi uPaul ozayo uyeza akanakulibala, abesozethe ekugcineni abami bazophila ngokukholwa. Besethi kodwa uma sihlehlela nyovana akazuthokoza ngathi uNkulunkulu. Besethi uPaul afaka naye kodwa thina asibona abokuhlehlela nyovana kodwa abokukholwa kuze kube ukusindiswa kwethu. Sengathi ngaba nathi i-resolution yethu leyo ukuthi asizohlehla, forward ever, backward never. uNkulunkulu anibusise aniqinise ngoKristu manje kuzobe phathi. Amen. Asikhulekeni ke babolungileyo msindisi othandekayo, emva kwalelizwi lakho elisikhuthazayo ukuthi asisodwa nxa kwenzeka lezi zimo unathi. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukube si-understand, singabi navalo, instead of fear kube khona faith. Sithandazeleka nezwe lakithi babolungileyo elikhungethwe yilesi sifo. Siyazi Nkosi yami uthema sikubiza ngosuku lwenhlupheko, wena ukusikhulula. Yenza Nkosi ube nama-leaders ethu abe nama-plans okuhlangabezana nalenselele ezokwenza Nkosi ukuthi sidlule kuleli ife elimnyama bese sikudumisa. Akuthi nangalesi simo Nkosi yami ubusele engqondweni zabaphathi bethu nabo bonke abantu ukuthi ukhona uNkulunkulu obusayo okufuneka siphambene. Uma bese simlibele ube usuku lokumkhumbula namhlanje ukuthi siyamdinga nsuku zonke empilweni yethu. Siyabonga ke Nkosi ngoba uzwile, ube nabaholi bethu ebandleni kusukela ku-General Conference kuza phansi namanye amabandla abafundise emabandleni abo nabalandelayo babe naleli themba ukuba sihola uMichael induna yempi engakaze inqothwe manje kuzobe phathi. Amen.